Привет, друзья! Сегодня мы находимся на самом верхнем этаже нашего апартмента на крыше. Сегодня у нас дорогой гость из Японии, старший брат Каза. Мы сделаем такой ланч в честь его приезда. Сейчас я познакомлю вас с ним. И сегодня же мы будем делать реакцию на Ikanaide. Почему, опять же, реакция на Ikanaide? Потому что вы после того, как мы показали вам реакцию мамы Каза на песню Ikanaide на китайском языке, вы попросили опять сделать реакцию только уже на японском языке. Но вы сами понимаете, в силу того, что возраст у мамы 93 года, и она довольно-таки, она активный человек, попросить ее сделать опять реакцию, это довольно-таки сложно. Поэтому мы попросили сделать реакцию самого японца, который только приехал к нам, вот он уже находится только 2 дня с нами. Итак, давайте знакомиться с ним. Друзья, вот мы, видите, сегодня организовали такой стол. Я приготовила пиццу. Пицца называется кальзоне. Она закрытая. Я вам обязательно сейчас разрежу и покажу, какая она внутри. Но я этого не делаю, потому что держу в секрете. Хочу, чтобы наши гости сами поняли, какие ингредиенты внутри. Итак, вот Каз. Каз, hello! Hi, салам алейкум. Вот это наш гость. Его зовут Такеши. Такеши, hello! Hi, konnichiwa. Thank you. Ohayou gozaimasu. Okay, today we have reaction, yes, for one song of Dimash song. It's like Ikanaide. Right, I'm going to listen to wonderful music later on and give my own personal reaction. Thank you so So much. I'll talk to you again soon. じゃあ後でまたお話ししましょう。じゃあさようなら。 Так, друзья, что у нас на ланч? Вот у нас американский ланч, да? Вот салат вы видите. Вы, наверное, обратили внимание, что здесь вот соленое, да, так скажем. Но соленое, что имею в виду? Листья салата. Они же не сладкие. Они в сочетании, смотрите, видите, наверное, с клубникой. И вот есть свеколка здесь. Это вот калифорнийский стиль. Так обычно калифорнийцы называют свой стиль, когда сладкое с соленым смешивают. Итак, сейчас Каз будет разрезать пиццу. Пиццу, которую я приготовила вчера. Я вчера приготовила специально пиццу. Я где-то готовила с 9 часов до 12. Вот теперь давайте посмотрим, что внутри пиццы. Вот посмотрите, что внутри. Значит, абсолютно такой, вы знаете, очень легкий рецепт. Внутри, значит, колбаса специально, пепперони называется, для итальянской пиццы, помидоры, лук, обязательно сыр, моцарелла сыр, который я нарезала крупными кусочками такими вот. Ну и все, собственно говоря, и тесто, которое я приготовила на основе кефира. Ну все, друзья, теперь ждите нашу реакцию. Вернее, реакцию нашего большого гостя. Я говорю большого гостя, потому что он приехал издалека. 12 часов полета с Токио. Но раз мы уже показали вам стол, давайте мы покажем вам, так скажем, наш вид на Сан-Франциско. Это все вот с нашей крыши нашего апартмента. Давайте покажу вам еще, что с крыши мы видим. Вот дорога, полицейская машина, которая проезжает. Вот такая вот дорога. Это здание Airbnb, вот это огромное здание. Представляете, сколько здесь квадратных метров? Это здание Airbnb, это очень богатая сейчас организация. Ну, Airbnb, конечно же, оно многомиллионное такое предприятие, которое сделало деньги на хорошие идеи. А
идее вы прекрасно сами знаете. Это аренда домов, квартир по всему миру. Hello, my friends. Welcome to our channel. We're in San Francisco. So today I want to introduce our big guest. It's Takeshi, Sarah from Tokyo, Japan. Takeshi is Kaz's brother. Kaz, please. Assalamu alaikum. Before start our reaction, I need talk in Russian too. Of course, little bit, okay? Приветствую, дорогие друзья! Мы сегодня находимся на канале «Мы в Сан-Франциско». Если вы не помните, как меня зовут Жанна Нурбекова. Так вот, друзья, перед тем, как представить реакцию на песню «Ikanaide», которую поет Димаш, я сначала должна, естественно, спросить нашего гостя. Давайте немножечко познакомимся с ним. Weather here is very shiny, blue sky, very warm. I just came back from swimming with my brother. And I'm having an interview now. こんにちは。今日は、うちの弟と、彼女と水泳に行きました。私は東京から3日前に、こちらに来ました。今日はインタビューで、いろいろお話ししますけども、どうぞよろしくお願いいたします。I'm a photographer, freelance. I've been doing photography for almost 50 years now. I mainly do a commercial work. I have traveled around the world, and yes, and I'm still working photographer. I'm more in video photography than still photography. There's more market in Japan today, so I shoot lots of video. What I'm shooting is very traditional Japanese theme. Like, for example, kabuki, no. There's a lacquerware that I'm working on now, and also kimono. I'm trying to put together so that people in the world could understand what we have as a traditional Japanese culture. It's much easier to explore through the video rather than still photography. So I'm very much interested right now. So guys, we start.
Итак, друзья, мы послушали песню. Сейчас я буду задавать все вопросы на английском языке. Естественно, будет перевод. So, how is you feeling after listen this song? You know, I like to really say he was just a very, very, how should I say, has a great feelings about the song itself. His Japanese is just a perfect. I was very surprised to see how his way he moves hands, voice is just something that I never heard before. I don't think Japanese could copy that, do the same thing. That's the only person who could do it is him. I love his way of his putting in the voice just perfectly, and I feel very, very sad. I feel I really understood what he wants to say to the world. So I really enjoyed it very much. Thank you. So I have another question. How's the language? Do you understand? Yes. What about? Right. His Japanese is just perfect. I mean, if I close my eyes, I could see his Japanese singing. But I'm very sorry to say that the Japanese people cannot copy that way of singing. He is the only one who could sing that way. Again, the language is just perfect. I really loved his way of carried his sing, the way he did it. So I'm very happy. You have experience like photographer. How long you have experience? Well, I started when I was 18, so almost 50 years now. I'm still going, but yes, 50 years of my experience in photography. But you're talking about you have experience in for taking video too, yes? Yes, I started doing this video photography 6 years ago because I felt I could communicate more than taking a still photography. As I always say to my friends, the video cameras are a tool. I cannot paint, I cannot write. Only thing I could express my feeling is through camera. That's why I choose the camera today. What about your videos? Maybe you a little bit explain because that's for us very interesting. What you're making like photographer? Right now I have 3 projects I'm working on. One is about the kimono, traditional Japanese wear. No is one of the oldest classical dance in Japan. That's a project that I'm working on for 3 years. Reason it's taking so long is because I didn't know exactly what No about. So I studied. I'm getting to know more about it. As you will see in my YouTube, I have produced one about 6 months ago. Maybe you could see that and understand why it takes a long time to complete the video. How you feeling after listening this song? I think the singing is, to me, very similar to photography. The tool is different, using a voice to express your feelings about what you want to say. Dimash did a beautiful job. Way he expressed, way he moved his hands, especially the voice, way he moved his voice, that made people very, very, very understandable. And I feel very, very, myself, I know lots of singers, but I think he did a wonderful job where he moves, his tone of his voice, and everything is just perfectly. And I could listen to him for a long time, again and again and again. Every time I listen, I get different meaning. That's how great his singing is. I open new start for you, yes? Kind of open for you, yes? Maybe you listen again and again, Dimash, yes? Yeah, I think the music itself is something that you just learn, you don't listen only once. If you like it, you can listen for many, many times. And each time you listen, depends on how you feel that day.
you get different impression of that song. And I think he has that power to do that. And I am very, very happy to see he is the one who sings Japanese, and I'm sure that Japanese people will love him very much. You're expert for taking video. What you eyes, what you views for how making Dimash video Ikanaide song? Yeah, whoever took his video did a wonderful job. Very simple background, but very effective. And the angle that the video photographer took him, it was wonderful. And yeah, I really give him applause for the way the cameraman took his video. So I think hope to see more of that kinds of shooting in the future. Ну что, дорогие друзья, давайте попрощаемся с вами на этом. Мы завершаем наше видео. До свидания, до новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, пожалуйста. Ставьте свои лайки и не пропускайте следующие наши видео. До свидания. Okay, Janelle, thank you very much for inviting me to We Are San Francisco. どうもありがとうございました。大変楽しい時間を作っていただいて大変嬉しく思ってます。それではさようなら。До свидания.